Hello students, welcome to this third part of the lesson, the snake and the mirror. In the previous two classes, we saw how a snake entered the homeopath's room and how it crawled onto his chair, and from there it landed on his shoulder. And when the homeopath heard a dull thud, she felt that a rubber tube must have fallen to the ground. But to know what the sound was, he looked back, and at the same time he saw a snake straight in front of him. Okay, now, so he was very much afraid of the snake. Now let us move on to the remaining part of the lesson. Yes. So these are the feelings of the homeopath when the snake was just in front of him. What was his reaction? I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Now let us discuss this part, this para. I didn't jump, I didn't tremble. Naturally, when a person finds a snake just in front of him, very close to his or her face, naturally he jumps and he trembles. What is the meaning of tremble here? Shake due to fear or anxiety or excitement. Yes. Move or shake due to fear, anxiety, or excitement. So that is what's called trembling. Simply shaking with fear. So the doctor's reaction was he didn't jump, he didn't tremble, he didn't cry out. I didn't cry out means the homeopath did not cry out. He didn't make any sound. Why? There was no time to do any such thing because he hardly had any time to do any of these things. Why? The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The snake was slithering. What is the meaning of slithering here? Moving slowly with twisting motion. Moving slowly with twisting motion. అంటే నెమ్మదిగా పాకుతూ ముందుకు వస్తుంది, జరుగుతుంది అన్నమాట. The snake slithered along my shoulder and coiled. అంటే ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా మనం, coiled అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? Wound. So wound around my left arm and above the elbow. Right. So what is the meaning of elbow here? The joint of the lower arm and the upper arm. So that is what is called elbow. Look at this picture. Here this is the elbow. This part is known as the elbow. This is the lower part of the arm and this is the upper part of the arm. So this is what is called the joint of these two parts of the arm, that is the elbow. So the snake wound around my left arm, the homeopath's left arm above the elbow. So it started coiling around the homeopath's elbow, just above his elbow. It was moving and it was crawling around his elbow, above his elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. The hood. What is the meaning of hood here? Hood means snake hood. That is called hood. So the hood of the snake was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. So hardly, what is the meaning of hardly here? Only just. How many, what was the distance between the homeopath's face and the hood of the snake? Just 3 or 4 inches. So that's why the doctor, he could not jump, he could not tremble, he could not cry out, and he could not move from his place, from his chair, because the snake's hood was just 3 or 4 inches away from his face. So that is the reason that he could not move. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath.
I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. So look at this paragraph. It would be correct to say merely that I sat there holding my breath. So the homeopath had no chance of getting up from his chair and running out of the room. Why? Because the hood of the snake was just 3 or 4 inches away from his face. We know it. We have already learned it. It would be correct to say merely that I sat there. There means where? In the chair. In the chair. So he was just sitting in the chair, holding my breath. Holding my breath means, what is the meaning of holding breath here? What is the meaning of holding breath? See, holding breath means, you look at this one. Yes, holding one's breath, holding one's breath. So that is just an idiomatic expression. Be excited or nervous. Be excited or nervous. See, when do we hold our breath? Or when does a person hold his or her breath? When he is in excitement or nervousness. Okay, when he doesn't know what to do. Okay, that is what. Now let us look at one example here. Students hold their breath when they await their results. Yesterday, the results of the SSC exams were released. Then before the release of the exams, result of the exams, how the students felt. So they were very much excited. They were very much nervous because they didn't know how their result would be. That's why. So they naturally they must have held their breath. Okay. So holding breath means be excited or nervous. Okay. Feeling some kind of excitement. That is what's called holding one's breath. So naturally, when the snake's hood was just in front of the homeopath's face, he also happened to hold his breath. Okay, that means he was very much excited and sitting in the chair only without any movement. I was turned to stone. I was turned to stone. I was turned to stone means here also what is the meaning? Underline part. Turn to stone means become completely still, not moving. అంటే మనం ఒక రాయిలాగా అలాగే ఉండిపోయాడు అంటాం కదా. మనం బాగా భయంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? కదలకుండా అలాగే ఉండిపోతాం అనమాట. So that is what is called turn to stone. That means become completely still. Still means what here? Not moving. Okay. See, one example I have given here. When a scorpion fell on my body, I turned to stone. Okay. What happens when a scorpion suddenly falls on your body? How do you feel? What will be your response? You just turn to stone. That means you become still. Okay. You don't try to move from your place. So that is what's called turning to stone. Right. Now, look at this one. Yes, that was the position of the homeopath. I was turned to stone. That means he became still, stationary, without any movement. He just sat in the chair only. But my mind was very active. So he was thinking very seriously about the way to escape from the snake, how to escape from the snake. So he was thinking very seriously. His mind was active, but his body became like a stone. The door opened into darkness. So the door of the room was also open, and outside of the room, it was full of darkness. The room was surrounded by darkness. The room was surrounded by darkness. What is the meaning of surrounded by? Encircled or enclosed. Encircled or enclosed by darkness. అంటే చుట్టూ కూడా రూమ్ చుట్టూ కూడా ఏముందంటున్నాడు? మొత్తం కూడా డార్క్నెస్. డార్క్నెస్ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ చీకటి. చుట్టూ కూడా చీకటి చేత ఆవరించబడి ఉంది ఆ రూమ్ అంతా కూడా. All around the room there was only darkness because it was night time. It was the light of the lamp. I sat there. In the light of the lamp, I sat there. There means where? In front of the mirror, in his chair. How he was sitting in the chair? In front of the mirror, like a stone image in the flesh. A stone image in the flesh. What is the meaning of a stone image in the flesh? Look at this one. A stone image in the flesh. That means dumbstruck, arm and motionless, like a statue. So statue అంటే విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది? రాతి విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది?
మాట్లాడుతుందా, కదులుతుందా అటు ఇటు? లేదు. డమ్ స్ట్రక్ అంటే మనం అవాక్ అయిపోయాం అంటాం కదా, ఏం చేయాలో తెలియక నోట మాట రాకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డమ్ స్ట్రక్. స్పీచ్లెస్ అంటాం అనమాట. సో డమ్ స్ట్రక్ అండ్ మోషన్లెస్ వితౌట్ ఎనీ మూమెంట్ లైక్ ఏ స్టాట్యూ బట్ విత్ అన్ యాక్టివ్ మైండ్. సో ద డాక్టర్స్ మైండ్ వాజ్ యాక్టివ్ బట్ హిస్ బాడీ బికేమ్ still motionless. So that was the position of the homeopath when the snake's hood was just in front of his face, right? So I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my heart the words, "Oh God." So these are the feelings of the homeopath. I felt then the great presence of the creator of this universe, the world and this universe. So who is the creator of this world and the universe? Creator means here who has created all of us, the world and the universe. So it is nothing, none other than God. So creator means God here. So I felt, see, for example, when we are in difficulties, whom do we remember immediately when we are in difficult situations? Yes, we remember God. Just like that, the homeopath was also in a great difficulty. That's why he remembered the presence of the creator. That means God. He remembered God because he was in need of somebody's help, perhaps the God's help. Okay, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. That means suddenly he remembered God. God was there. So he believed in God actually. That's why later he felt that God was there. Okay, why? Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." God was there. Suppose I said something and he didn't like it. He refers to whom? He refers to God. When H is put in capital, when H is written in capital, he refers to the word, he refers to God. Okay, I tried in my imagination. What is the meaning of imagination? Fancy. మనం ఇమాజినేషన్ అంటే ఒక ఊహ, ఒక్కొక్కసారి ఊహిస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్స్ కాల్డ్ ఇమాజినేషన్. దట్ మే నాట్ బి ట్రూ. Okay, I tried in my imagination to write in bright letters outside my heart, little heart, the words, "Oh God." సో అతను తన గుండె మీద ఏమి రాసుకున్నాం అనుకున్నాడు? వెంటనే గుర్తొచ్చిన గాడ్ గుర్తొచ్చిన తర్వాత ఏం లెటర్స్ రాసుకుందాం అనుకున్నట్ట? "ఓ గాడ్" అనేటువంటివి రాసుకుందాము అని అనుకున్నాడు అతను. ఎవరు? ద హోమియోపత్. ఎందుకు అతను గాడ్ గుర్తొచ్చాడు అంటే బికాస్ హీ వాజ్ ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, బికాస్ హీ వాజ్ ఇన్ ఎ సీరియస్ సిచ్యువేషన్. ద స్నేక్స్ హుడ్ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. So you have to understand these things, right? Now let us move on to the next one. So we have already seen how to use these idiomatic expressions, holding one's breath and turn to stone and a stone image in flesh. Okay, we have already seen how to use them, right? See, for example, a stone image in the flesh, dumbstruck and motionless like a statue but with an active mind. ఇది ఇంతకు ముందు అర్థం చేసుకున్నాం కదా. అలాగే మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పటికీ బాడీ అంతా కూడా ఒక రాయిలాగా, ఒక విగ్రహం లాగా అయిపోతుంది. అంటే కదలకుండా అలాగే అచేతనంగా ఉండిపోతుంది. దాన్ని మనం అటువంటి స్టేట్ ని మనం ఏమంటామంటే స్టోన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ. వెన్ ఎ లయన్ పౌన్స్డ్ ఆన్ ద హంటర్, సపోజ్ వన్ హంటర్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, హి వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్, సడన్లీ unexpectedly a lion pounced on him, jumped onto him, and how did he feel then? He became like a stone image in flesh. He became dumbstruck and motionless like a statue. Okay, there was some pain in my left arm. Suddenly the doctor became like a stone in the flesh, but he was feeling some pain in the left arm. Why there was some pain? Let us see. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? There was some pain in my left arm. That means the doctor was feeling some pain in his left arm. Why? Because the snake coiled itself around the upper part of his elbow. That's why he was feeling the weight of the snake, okay, on his arm.
It was as if. So we have already seen in one of our previous classes, as if is used when there is no reality in something. So it was as if ante ala anipinchindi antunnadu. As if a thick leaden rod. Okay, lead is a heavy metal. Leaden rod, that means a rod made of lead. It is a metal, actually heavy metal. సో లెడన్ రాడ్ తో చేయబడినటువంటి ఒక థిక్ లెడన్ రాడ్ తన చేతికి చుట్టుకున్నట్లుగా అనిపించింది అంటున్నాడు. నిజంగా లెడన్ రాడ్ చుట్టుకుందా అతనికి? లేదు, ఒక స్నేక్ చుట్టుకుని ఉంది. కానీ దాని బరువుకి అలా అనిపిస్తుంది, ఒక లెడన్ రాడ్ చుట్టుకుని ఉన్నట్లు, ఒక సీసపు ఒక కడ్డీ అతని చేతికి చుట్టుకున్నట్లుగా అతనికి అనిపిస్తుంది అనమాట. బికాస్ హీ వాజ్ ఫీలింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది స్నేక్. ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ఎ థిక్ లెడన్ రాడ్. ఫస్ట్ లెడన్ రాడ్ తో పోల్చుకున్నాడు దాన్ని. నో, రాడ్ మేడ్ ఆఫ్ మాల్ట్ అండ్ ఫైర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాల్ట్ అండ్ ఫైర్ హియర్? Yes, because of the overheat of the fire, anything is melted actually. Molten fire means liquefied fire. So that is the meaning of molten fire. So a rod made of molten fire అంటే ఆ కరిగించిన అగ్నితో తయారు చేయబడింది. ఫైర్ ని కరిగిస్తే మనం దాని వేడి ఎంత ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు. దాంతో కరిగే మాల్టన్ ఫైర్ తో చేయబడినటువంటి లెడన్ రాడ్ తన చేతికి చుట్టుకుంటే ఎంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుందో, ఆ స్నేక్ చుట్టుకున్నప్పుడు అంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉంది తన చేతి మీద అని చెప్పి అతను అంటున్నాడు. was slowly but powerfully crushing my arm. So what was slowly but powerfully crushing? What is the meaning of crushing here? Pressing forcefully. So what was pressing the homeopath's hand with a lot of force? Okay, the snake was doing it. So it was slowly, the snake was slowly but powerfully crushing my arm. That means pressing the homeopath's arm very powerfully. The arm was beginning to be drained of all strength. Drained off. What is the meaning of drained off here? Empty. So the homeopath felt that he was losing all the strength in his hand because the snake was pressing his arm very forcefully, very powerfully. Okay, draining means here emptying, ఖాళీ అయిపోవడం. drained of all strength అంటే ఉన్న బలవంతా కూడా, చేతికున్న బలవంతా కూడా పూర్తిగా ఎంప్టీ అయిపోతుంది, ఖాళీ అయిపోతుందేమో అనిపించింది అతనికి. అంటే he was feeling some kind of weakness in the arm. What could I do? That means the doctor was helpless. He didn't know what to do, how to respond, how to escape from the snake. He couldn't understand anything. At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was poor. I was but a poor, foolish, stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. Now look at this one also. At my slightest moment, slightest, superlative degree of slight. Okay, at my slightest moment. Okay, that means if I made even a slightest moment, అంటే కొద్దిగా కదిలినా సరే, the snake would strike me. What is the meaning of strike here? Attack, hit, bite అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. At my slightest moment, that means if I tried to move from my chair even a little bit, there is a chance of the snakes biting me immediately. So death lurked 4 inches away. Death lurked means here what is the meaning of lurked here? Wait in a secret way. So he was feeling like this. Death was waiting for me. Okay, in a very close way, in a very secret way. How many inches away from him? Death lurked. Here it is. Death. See, D is put in capital. See, death actually, it is personified. You cannot see death actually. We cannot see death. It has no shape actually, but it is imagined as a person. ఒక యమధర్మరాజనో లేకపోతే ఒక మృత్యుదేవతనో మనం ఊహించుకుంటాం కదా. సో దాన్ని అందుకని ఏమన్నాడు ఇక్కడ, అలా చేయడాన్ని ఏమంటాము? ఇనానిమేట్ థింగ్స్ ని యానిమేట్ థింగ్స్ గా, అంటే ఏంటి? డిస్క్రైబింగ్ ఇనానిమేట్ థింగ్స్
ఆర్ లైఫ్లెస్ థింగ్స్ యాజ్ లివింగ్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వాట్స్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. 8th క్లాస్ చదువుకున్నారు కదా. డెత్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? మృత్యుదేవత. లర్క్డ్ మీన్స్ హియర్ వెయిటెడ్ ఇన్ ఏ సీక్రెట్ వే. సో నా కోసం సీక్రెట్ గా ఎదురు చూస్తోంది డెత్ అనేటువంటిది, మృత్యుదేవత. ఎంత దూరం నుంచి? 4 inches అవే. జస్ట్ డెత్ ఈజ్ జస్ట్ 4 inches అవే ఫ్రమ్ మై body. I suppose it struck. It means here the snake struck. Struck means here attacked. Okay, strike, struck, struck. Strike means attack or bite here. Suppose it struck. That means suppose the snake struck me, bit me, or attacked me. What was the medicine I had to take? So this is his imagination. Hypothetical thoughts entered into his mind. What was the medicine I had to take? ఒకవేళ ఇది కరిస్తే నేను ఏం మెడిసిన్ తీసుకోవాలి? ఈ స్నేక్ కరిచినట్లయితే there was no medicine, there were no medicines in the room. So medicine for the bite of a snake. మరి ఈ స్నేక్ బైట్ కి మనం ఉపయోగించేటువంటి మెడిసిన్ మనం ఏమంటాము? యాంటీవెనం. యాంటీవెనం అంటే విషానికి విరుగుడు అనమాట. సో అతను అనుకుంటున్నాడు there were no medicines in the room, there is no antivenom in my room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. So I had never thought of keeping an antivenom in my room, because I had never guessed that a snake would one day a snake would enter my room and would cause a trouble and would trouble me like this. ఇలా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఒక స్నేక్ నా రూమ్ లోకి వచ్చి అని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు జీవితంలో. కాబట్టి తనను తాను తిట్టుకుంటున్నాడు, తన మనసులో తనని నిందించుకుంటున్నాడు. ఏమనుకుంటున్నాడు? ఐ వాజ్ బట్ ఎ పోర్, ఫులిష్ అండ్ స్టూపిడ్ డాక్టర్. సో తనను తానే బ్లేమ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎందుకని? బికాజ్ he didn't keep any antivenom in his room. మరి ఒకవేళ స్నేక్ కరిసినట్లయితే తన పరిస్థితి ఏంటని అతను కొంచెం భయపడుతున్నాడు. ఐ ఫర్గాట్ మై డేంజర్ అండ్ స్మైల్డ్ ఫీబ్లీ మీన్స్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ, బలహీనంగా. అట్ మై సెల్ఫ్, ఇంతకు ముందు వచ్చింది వర్డ్ మనకి. ఐ ఫర్గాట్ మై డేంజర్ అండ్ స్మైల్డ్ ఫీబ్లీ అట్ మై సెల్ఫ్. ఏం చేయాలో తెలియక తన ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకుని తనే నవ్వుకున్నాడు కొద్దిగా. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది. అంటే ద డాక్టర్ వాజ్ ఇన్ ఏ హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్, హెల్ప్లెస్ కండిషన్. దేర్ వాజ్ నో బడీ టు హెల్ప్ హిమ్. దేర్ వాజ్ నాట్ ఎనీ యాంటీవెనం ఇన్ హిజ్ రూమ్. So that's why he was in a desperate condition, helpless condition. సో తనను చూసి తన ముఖాన్ని చూసి తానే ఏం చేయాలో తెలియక నవ్వుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా. అందుకని ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్. ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ గాడ్ అప్రిసియేటెడ్ దట్. అప్రిసియేటెడ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అప్రిసియేటెడ్? అడ్మైర్డ్, రికగ్నైజ్డ్. లేకపోతే ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్, ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం యాజ్ ఇఫ్ అనేది రియాలిటీ లేనప్పుడు, ఒక విషయానికి వాస్తవికత లేనప్పుడు మనం యాజ్ ఇఫ్ వాడతాము. అలా అనిపిస్తోంది, అలా అనుకుంటున్నాడు అంటే నిజంగా అలా లేదని అర్థం అనమాట. ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ గాడ్ అప్రిసియేటెడ్ దట్ అంటే దేవుడు నా యొక్క దట్ అన్నాడు ఇక్కడ. అప్రిసియేటెడ్ దట్ మీన్స్ ద డాక్టర్స్ ఫీబుల్ స్మైల్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అతను ఏం చేయాలో తెలియక ఏదో చిరునవ్వు నవ్వాడు అనుకున్నాం కదా, బలహీనంగా. బహుశా అది దేవుడికి నచ్చిందేమో, దేవుడు అది దాన్ని చూసి మెచ్చుకున్నాడేమో అంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ ఫన్నీగా. ద స్నేక్ టర్న్డ్ ఇట్స్ హెడ్. The snake turned its head. That means it made some kind of movement with its head. It looked into the mirror. Suddenly, actually, until then, the snake was just looking at the face of this homeopath. Okay. Suddenly, it turned the direction of its head. It started looking into the mirror and saw its reflection. So, luckily, for the doctor, the snake started looking into the mirror because it changed its head into some other direction and saw its reflection. Reflection means image. మీకు తెలిసిందే కదా. దాని యొక్క అద్దంలో చూసుకున్నాను, అద్దం వైపు తిరిగి అద్దం వైపు తన ముఖాన్ని, అద్దాన్ని చూసుకుంటుంది ముఖాన్ని అద్దంలో. అప్పుడు దానికి ఏం కనబడుతుంది అక్కడ అద్దంలో? దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్, ఇమేజ్ కనబడుతుంది. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? ఇక్కడ మనం చూడాలి జాగ్రత్తగా. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. So the doctor had a doubt. Is it the first snake?
that is looking into a mirror, or has any other snake looked into a mirror previously? అద్దంలో తన ముఖం తను చూసేటువంటి మొట్టమొదటి స్నేక్ ఇదేనా, లేకపోతే ఇంతకు ముందు కూడా ఇలా జరిగిందా అని అతనికి డౌట్ వచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే జనరల్ గా స్నేక్స్ అనేవి ఆ మిర్రర్ లో చూడవు కదా తన ఇమేజ్ ని. ఐ డు నాట్ క్లెయిమ్ దట్ ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ స్నేక్ దట్ హ్యాడ్ ఎవర్ లుక్డ్ ఇన్ టు ఏ మిర్రర్. సో ఇతను అనుకున్నాడు, సో ఇది మొదటిది కాకపోవచ్చేమో, ఇంతకు ముందు కూడా స్నేక్స్ బహుశా అద్దంలో వాటి యొక్క ముఖాన్ని పడగని బహుశా ఇంతకు ముందు కూడా చూసుకున్నాయేమో అని అంటున్నాడు. But it was certain that the snake was looking into the mirror. So what was the snake doing actually? It turned its face towards the mirror and it was looking into the mirror. Okay, the doctor was just observing the movements of the snake. But it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Generally, why do people look into a mirror? Just to admire their beauty. Oh, whether I am looking handsome, whether I am looking beautiful. So whether it is a gent or a lady, anyone, when he or she looks into a mirror, he admires his or her beauty. తన అందాన్ని తను చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు. సో means the snake trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow? సో ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా, డాక్టర్ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు బిఫోర్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ది స్నేక్ ఇన్ టు ద రూమ్. అతను ఏమనుకున్నాడు, he took an important decision that he would shave daily and he would grow a thin mustache అనుకున్నాం కదా మనం. అట్లాగే ఇది కూడా బహుశా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతుందా? ఈజ్ ద స్నేక్ గోయింగ్ టు టేక్ an important decision about what? Growing a thin mustache, growing a mustache. ఇది కూడా తన ఒక మీసాన్ని పెంచుకోవాలని కోరుకుంటుందా? ఆర్ యూజింగ్ ఐ షాడో. So what is the meaning of eyeshadow here? A colored cosmetic applied to the eyelids. Usually women, they apply some kind of cosmetic colors, colored cosmetics, okay, on the eyelids. Okay, that is what is called eyeshadow. And mascara, what is the meaning of mascara here? It is also a cosmetic used to blacken the eyelashes. Kaatuga antam kada, కాటుకని మనం మస్కారా అంటాం. ఓకే, రైట్. సో వాస్ ద స్నేక్ టేకింగ్ ఎనీ డిసిషన్ అబౌట్ గ్రోయింగ్ ఎ మస్టాష్ ఆర్ యూజింగ్ ఐ షాడో? తను కూడా ఐ షాడో ఉపయోగించాలనుకుంటుందా, లేకపోతే మస్కారా కాటుక పెట్టుకోవాలనుకుంటుందా? ఆర్ వేరింగ్ ఎ వెర్మిలియన్ స్పాట్ ఆన్ ఇట్స్ ఫోర్ హెడ్? తన నుదుటి మీద ఒక వెర్మిలియన్ స్పాట్, వెర్మిలియన్ అంటే ఇక్కడ ఒక బొట్టు అనమాట, రంగు, బొట్టుకు మనం ఆడవాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి రంగు. సో తన యొక్క ఫోర్ హెడ్ మీద ఇది కూడా ఏదైనా బొట్టు పెట్టుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తుందా, లేకపోతే కాటుకు పెట్టుకుందాం అనుకుంటుందా ఈ యొక్క స్నేక్, లేకపోతే ఐ షాడో అప్లై చేద్దాం అనుకుంటుందా అందంగా కనపడటానికి అని చెప్పి ఇతనికి రకరకాల ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఎవరికి ఇక్కడ? హోమియోపతికి. ఎందుకని? బికాస్ ద స్నేక్ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్. ఓకే, ఐ డిడెంట్ నో ఎనీథింగ్ ఫర్ సర్టెన్. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. So I didn't know anything for certain. What is the meaning of for certain? Without doubt, doubtlessly. నాకు ఖచ్చితంగా అంటాం కదా, వితౌట్ డౌట్ అంటే ఖచ్చితంగా అన్నమాట. షూర్లీ, సర్టన్లీ. ఐ డిడెంట్ నో ఎనీథింగ్ ఫర్ సర్టన్. దట్ మీన్స్ ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ సమ్ డౌట్. ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ సంథింగ్. వాట్ సెక్స్ వాజ్ ద స్నేక్? వాజ్ ఇట్ ఎ మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్? సో అది మెయిల్ స్నేకా, ఫీమేల్ స్నేకా, ఆడదా మగదా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది అతనికి. ఎందుకని? యూజువల్లీ విమెన్ ఆర్ గర్ల్స్ దే లుక్ ఇన్ టు మిర్రర్స్ ఫ్రమ్ ఎ క్లోజ్ డిస్టెన్స్, దట్ టు ఫర్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజువల్ ప్రాక్టీస్. దట్స్ వై the homeopath, when he found the snake, when he saw the snake looking into the mirror from a very close distance, he thought whether it was a male snake or a female snake. I will never know, but he could not know at all. There was no chance of knowing whether it was a male or female. For the snake unwound, that means uncoiled. Coil opposite, wound itself opposite, wound out opposite, unwound.
అంటే ఇక్కడ అది చుట్టుకోవడాన్ని పౌండ్ అంటాం లేదా కాయిల్ అంటాం. చుట్టుకున్నది మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చేయడాన్ని ఏమంటామంటే అన్వౌండ్ అంటాం. ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మై ఆర్మ్, నెమ్మదిగా అతని చేతి నుంచి విడిపోయింది అనమాట. విడిపోయి ఏం చేసింది ఆ స్నేక్? స్లోలీ స్లిదర్డ్ ఇన్ టు మై ల్యాప్. స్లిదర్డ్ అంటే అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు, మూవ్డ్. ఓకే, నెమ్మదిగా అతని యొక్క ల్యాప్, అతని ఒళ్ళోకి జారింది. చేతి నుంచి అన్బౌండ్ అయిపోయి అతని యొక్క ఒళ్ళోకి జారింది అనమాట, జారి పడిపోయింది. From there means from the homeopath's lap, it crept onto the table. Crept onto the table means what here? It moved onto the table slowly. Okay, then towards the mirror. So what was there on the table? Mirror was there. So it slowly moved onto the mirror, towards the mirror. Mirror వైపు నెమ్మదిగా అది పాకింది, టేబుల్ మీద ఎక్కేసింది అనమాట. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. At close quarters, that is the meaning actually. At close quarters means what here? Very closely. చాలా దగ్గర నుంచి అంటాం కదా, ఇది కూడా ఒక ఇడియామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఇడియామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? వెరీ క్లోజ్లీ, చాలా దగ్గర నుంచి, అతి దగ్గర నుంచి అని అర్థం అనమాట. ఇతను ఏమనుకుంటున్నాడు, ఆ స్నేక్ ఎప్పుడైతే మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందో, ఆ టేబుల్ మీదకి పాకిన తర్వాత అతను ఏమనుకుంటున్నాడంటే, పర్హాప్స్ మేబీ ఇట్ వాంటెడ్, ద స్నేక్ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్. తన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని అద్దంలో చూసుకుని, దగ్గరగా చూసుకుని అది ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటుందేమో అని చెప్పి ఇతనికి ఒక సిల్లీ థాట్ వచ్చిందనమాట. ఎవరికి? హోమియోపతికి. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద కాంప్రిహెన్షన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ మీరందరూ చూశారు కదండి, ఈ లెసన్ లో ఏం జరిగింది అనేది మీరు ఇప్పటిదాకా గమనించారు. దీంట్లో కొన్ని కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను చూడండి, వీటికి ఆన్సర్ చేయగలిగితే ఈ పార్ట్ మీకు అర్థమైనట్టు అనమాట. వాట్ వాస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద హోమియోపత్ వెన్ హీ లుక్డ్ ఎట్ ద స్నేక్? వాట్ వాస్ ద ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద, was there any reaction from the homeopath side? What was the reaction? He didn't cry, he didn't tremble, he didn't make any movement from the chair. How far was the snake's hood from the homeopath's face? What was the distance between the homeopath's face and the snake's hood? Yes, 3 or 4 inches away from the snake. Snake's hood, okay. From the homeopath's face. Okay, the snake's hood was just 3 or 4 inches away from the homeopath's face. Why was the homeopath holding his breath? Why he was looking still, not making any movements? Or why was he turned to stone? That way also we can say. Why was the doctor turned to stone? Why was he looking dumbstruck, still? Why he wasn't making any movement? Because the snake's hood was very close to his face. How did he sit in the chair? How did the doctor sit in the chair? Like a stone. Okay, like a stone. Or one idiomatic expression is also there, you can write that one also. Okay, yes, an image in flesh, something like that. One in idiomatic expression is there, you can write it. Who did he remember suddenly? Or whom did the homeopath remember suddenly? Yes, whose presence did he feel, or who did he remember suddenly? The presence of God. Okay. Why did the doctor feel pain in his left arm? Because yes, the snake was crushing his arm. Okay, right. Death lurked 4 inches. What is the figure of speech used in this sentence? ఇందాక అనుకున్నాం కదా, డెత్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉపయోగించారు, ఒక పర్సన్ కింద దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో డిస్క్రైబింగ్ డెత్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ నో లైఫ్ యాజ్ హ్యావింగ్ లైఫ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఉపయోగించినటువంటి ఈ లెసన్ లో ఉపయోగించినటువంటి ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ లైన్ లో డెత్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని ఎలా ఒక పర్సన్ గా వర్ణించారు. కాబట్టి ఇది ఏమనాలి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూజ్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్? Personification. Was there any antivenom in the homeopath's room? Was there any medicine which could work against the snake bite? Not at all. No, you have to say no.
What seemed to be appreciated by God? What seemed to be appreciated by God? Yes, the homeopath's feeble smile at himself. What did the snake do? Yes, what did the snake do? It just uncoiled from the homeopath's hand, slithered into his lap, and moved onto the table. Okay. According to the doctor, was it the first snake that had ever looked into a mirror? No, because he was feeling that there could be some other snakes which must have looked into mirrors previously. What thoughts came into the doctor's mind when the snake was looking? It's not looked here. Looking into the mirror. What thoughts came into the mind of the homeopath when he saw the snake looking into the mirror? Yes, was it a female snake or a male snake? Was it appreciating its beauty in the mirror? Was it planning to apply mascara or eyeshadow, or was it planning to grow mustache? So these are the thoughts of the homeopath about the snakes looking into the mirror. Where did the snake creep on after unwinding itself from the doctor's arm? Yes. Where did it creep on? Where did it reach? Yes, onto the table. Onto the table, right? According to the doctor, why did the snake move onto the mirror? To enjoy its beauty, perhaps to enjoy its beauty. So that was the thought of the homeopath about the snakes moving towards the mirror, moving onto the mirror, right? Pick out the idiom that means very close, very closely. Just now we have seen which idiom means very closely. At close quarters, at close quarters. So this is the idiomatic expression which means very closely. Okay, children, I think I hope you have understood this part of the lesson, and we are going to have one more part, a video on the last phase of the lesson. Okay, in the next video we will try, you will know what finally happened to the homeopath. Could he escape from the snake or not? What happened? Let us know in the next video. Until then, stay at home and stay safe. If you like this video, just pass it on to your friends also, so that they will also watch and make use of this video. Thank you all for watching this video. Thank you.